Good afternoon, everyone. Well, the nightmare continues for taxpayers. Today we're seeing that Prime Minister Trudeau has doubled down on his failed plan. Justin Trudeau's economic plan has failed and Canadians are now paying for it. In fact, since the Prime Minister was elected, he has not created one full-time additional job in our economy. So what we heard from Mr. Morneau today and Prime Minister Trudeau is that, in fact, they think this failed plan is somehow working and they're doubling down on it. What's worse, Justin Trudeau is now raising taxes on Canadian families and making life more expensive. Le Premier ministre a promis qu'il empruntait des milliards de dollars. Il pourrait créer des emplois et stimuler l'économie. Aujourd'hui, Justin Trudeau a confirmé que son plan ne marche pas. The Prime Minister promised, as we all know, that if he borrowed billions of dollars, that he would strengthen the economy and create jobs. But today, in the economic update, Justin Trudeau confirmed that his plan has failed. The Liberals are making life more expensive for Canadian families, and Canadian families are paying. The result has now been fewer job opportunities created for ordinary, hardworking Canadians. The Conservative Party of Canada and the Conservative opposition will continue to be the voice of taxpayers. Many Canadian families are worried about finding a job or keeping the job that they have. En fait, l'économie canadienne n'a pas créé un seul emploi additionnel à temps plein depuis l'élection de Justin Trudeau. Pourtant, les libéraux présentent toujours qu'ils peuvent régler le problème par des dépenses. As I said before, the Canadian economy has now not created a single additional full-time job since Justin Trudeau was elected. Yet the Liberals still think that they can solve their problems by spending more money. They are now committed to record levels of deficits and record levels of spending. But as we all know, borrowed money needs to be paid back. And the Liberals have already made life more expensive for Canadian families. They've introduced a carbon tax that we know will cost families $2,500 per year. They've introduced a CPP tax hike that the parliamentary budget officer himself said will cost thousands of dollars, cutting tax-free savings accounts for Canadians. They've broken their promise to reduce the small business tax credit. And, of course, they've cancelled tax breaks for families, whether it was for arts classes, hockey practice, or music programs. And we now have seen in the last few weeks new federal rules that make it harder to get a mortgage, which is pushing the dream of home ownership away from a lot of young families. La situation des Canadiens est pire aujourd'hui qu'il y a un an. Mais au lieu d'action, nous avons entendu aujourd'hui beaucoup d'excuses de la part de Justin Trudeau et des libéraux. Le fait est qu'ils sont tout simplement déconnectés des préoccupations des simples citoyens. Canadians are worse off today than they were a year ago. But instead of action, we've heard a lot of excuses. The reality is that the Liberals are simply out of touch with regular, hardworking Canadians. They claim, again, that growth can be achieved with just one more billion-dollar spending spree. They claim that they're open to hearing from Canadians, but we also know that's not true. Le plan de Justin Trudeau ne marche pas, et ce sont les simples citoyens qui en paient les prix. As I said, Justin Trudeau's plan has failed, but today we see him doubling down on that failed plan. Thank you for your attention, and Denny and I are happy to take some questions. Ça a l'air être une préoccupation du gouvernement d'atteindre l'équilibre budgétaire. Est-ce que vous faites le même constat? Ça n'apparaît pas nulle part, effectivement. C'est particulier, donc c'est encore plus de dépenses. On parlait d'un petit déficit qui était déjà énorme à 10 milliards. Aujourd'hui, c'est une perte de contrôle totale des dépenses du pays. Le retour à l'équilibre budgétaire est disparu aussi. C'est pas sur l'écran radar à nulle part. C'est drôlement inquiétant. Et on veut répéter la même recette. La semaine dernière, le directeur parlementaire du budget disait qu'il ne s'est pas créé un emploi à temps plein au Canada depuis l'arrivée de ce gouvernement. Pire encore, il s'est créé 50% des emplois qui s'étaient créés dans la moyenne des 5 dernières années sous notre gouvernement. Et on veut appliquer la même recette en espérant un résultat différent. Ça ne marchera pas. En même temps, le déficit pour l'année en cours et l'année prochaine est moins élevé que ce qui était prévu. Comment vous pouvez parler de perte de contrôle alors que c'est moins élevé? Tout est relatif. Nous avions équilibré le budget, madame. Donc, on part d'un budget équilibré et on aura un déficit de combien? Non, mais vous parlez de 25 perte milliards. Vous parlez de perte de contrôle alors que les choses s'améliorent. On a enlevé le 6 milliards de réserves
qui étaient placés dans le budget. Il y a toutes sortes de jeux. On va prendre connaissance. Il y a toutes sortes de jeux mathématiques présentement, de jeux de calcul au niveau. Non, ce qu'ils disent, c'est que la réserve n'a pas besoin d'être ce qu'ils avaient dit, madame, ce qu'ils avaient dit en campagne et ce qu'ils avaient promis, c'est un déficit de 10 milliards qu'on trouvait déjà énorme. Et là, ça sera beaucoup plus élevé que ça. On verra à la fin. Il avait fait figurer un prix du pétrole à 25 $ le baril. On savait qu'il avait certaines réserves. On verra à la fin. Mais aujourd'hui, là, on annonce des dépenses supplémentaires. On veut encore injecter des milliards de dollars dans l'économie du pays. Au moment où d'autres pays, eux, agissent différemment, mais surtout chez nous, il n'y a aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire et ça, c'est inquiétant. Ms. Ambrose, can I get your thoughts on Ms. Ambrose? There doesn't appear to be any sort of... What would you have done as a Conservative leader to create jobs? Well, the fastest way to stimulate the economy is through tax cuts. And what we're seeing today is a doubling down of the Prime Minister's agenda that we know has failed. He has been in power for 1 year. He promised in the election and he promised in the budget that investments, billions of dollars in investments, would create job and spur on growth. Growth has stalled, and he's confirmed that today, and no jobs, not one single additional new full-time job has been created in the last year. But instead of changing tack, potentially bringing in tax cuts to spur the economy, something that would help small business owners, money in the pockets of people to actually go out and spend. Instead, we're seeing more spending, more deficits, and that's a huge concern. Ms. Ambrose, can I get your thoughts? It doesn't seem to be, the deficits we saw in the budget were obviously concerned going forward. The economic update seems to confirm that. And like your thoughts on the deficits seem to be the new norm here. The government acknowledges, the finance minister acknowledges they have no timetable, frankly, no plan and idea when they're going to get back to balance. And I wonder if your assessment is of that. Well, it's another broken promise. Justin Trudeau promised to only spend $10 billion on infrastructure. One project has broken ground. He also promised to balance the budget. That has been completely abandoned. We thought perhaps maybe they would change course, but no, that has been completely abandoned for the next, in perpetuity. So this is another broken promise. No jobs created. One infrastructure project has broken ground. We're not going to see a balanced budget anytime in the next decade, the way it looks. And taxes are going up. So this is a major problem. They're doubling down on a failed plan, and what Canadians want are jobs. Canadians want jobs, and they want to keep some of their own money in their pockets. And what we see is these large, expensive promises once again, with no real sense of how they're actually going to create jobs. Monsieur Lebel, la création de la banque d'infrastructure, vous en pensez quoi? Je pense qu'on avait un outil qui fonctionnait très bien avec P3 Canada. Je prendrai connaissance des raisons qui motivent le gouvernement à le faire, comment cette banque-là sera dirigée, comment elle sera financée. Mais on avait déjà P3 Canada qui fonctionnait très bien à l'époque où nous y étions, totalement indépendant du gouvernement, qui faisait des choix pour le bien de l'économie canadienne. Aujourd'hui, on nous annonce une nouvelle structure, toujours plus grossir le gouvernement, amener de nouvelles structures, créer de nouvelles choses qui vont amener encore plus de monde. C'est peut-être les seuls jobs qu'ils créent, c'est quand eux créent des choses. Mais à part ça, il ne se crée pas grand job au Canada. Ça, pour l'instant, on va attendre de voir. Il y a beaucoup d'inconnus, Est-ce qu'ils prendront de l'argent dans le 120 milliards déjà annoncé pour l'injecter dans le financement de cette banque-là de 35 milliards? Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. On the infrastructure bank, if you look closely, what Trudeau is counting on is $400 million in foreign investment. And what has changed? We haven't heard anything today about creating a better economic climate in this country for investment. Canadians aren't investing. Why does he think foreign investment is going to pour into this country for this infrastructure bank? So there's huge concerns with where the money is going to come from, who's going to direct projects, who's going to choose the priority projects. He's taken money that he's promised to municipalities and town councils. He already promised that money, and he's now putting it into an infrastructure bank. What is he going to say to those town councils and to those mayors about his promise to them? So lots of questions still to be asked. On a entendu parler de 15 milliards qui seraient pris dans l'argent, mais on n'a pas d'autres détails pour l'instant, comme Mme Ambrose vient de dire. Mais rappelons-nous qu'on avait livré le plus grand plan d'infrastructure en balançant le budget. On nous avait promis un déficit sur des investissements d'infrastructure. Les investissements d'infrastructure ne se font pas et le déficit, lui, grossit. Craignez-vous que cette banque-là fasse en sorte que Ottawa dicte un peu aux municipalités, aux provinces, où mettre l'argent dans les infrastructures? On verra bien, mais c'est clair que dans les dernières semaines, au niveau des intrusions dans les compétences des provinces, on va dire qu'on nous a montré que le bon vieux gouvernement libéral était de retour.
quand on a parlé de transfert en santé, quand on a parlé de l'aspect environnemental, où même des ministres ont quitté la table avec Mme McKenna cette journée-là, on a eu des exemples. Donc, il y a des questions. On verra qu'est-ce qui va arriver. C'est clair que les gens qui gèrent les municipalités veulent des fonds pour les aider. Maintenant, on verra bien. Merci. Merci.